paro mara duond kanisa e chal mara piny Kenya kata dinde kaka gisebedo ka gigolo paro ma opogore gin gik mage mantie kata monego bed ni gilose kata kotenore kod ogirimiti ma kamae adlan ayud pachgi kapok adonjo e twak hie monego bed ni walose chenro mara mbako romo ka tantiere kod wendo e studio ma Kisumu mano Reverend Professor David Kodia ma bende en jakom riwruoge mag kanise NCCK Manyanza. Bishop oyawre kino machiegni Ramogi TV ang'eno nego bed ni walose duond kanise chal mar piny Kenya to sani nitiere ogirimiti madhi mbele ka mikete kogno paro en mane tich bende timre kit kaka iketo kogno machalo kama kata geno mane maponono wabed godo e chenro mag sirkal kanyo winji achiel kachiel sani Bishop. Bishop. Yes. Moso kwa Ramogi Juang an kodu kendo bende waneno gima dhi nyime tabiro wache matin kalure gik mwaneno go. Erokamano Ahinya mano Bishop David Kodia ma bende nitiere kaunti ma Kisumu. Nairobi ka nitiere kae kod Bishop Andrew ma bende nowasekoni kar kanyo koro Ramogi Juang kaka wabedo kae ka wamedo luwo chenro achiel kachiel mar mondo mi wayud thuolo mar matwa kode. Antie kae kod Bishop Andrew Ouma ma en bishop kata jadolo e kanisa mano mar International Christian Assemblies ma wantie godo achiel kachiel mondo mi omoswa en bende okonwa kaka chal mar piny Kenya ringo gik matimore kawuono keto girimiti keto kogno girimiti mag tich. Arwakni machiegni Bishop. Erokamano Leo mor kuom wuoyo kodu nyikwa Ramogi kinyi machalo kod ma an Bishop Andrew Ouma an jatich Nyasaye e Kenya ka kendo gik matimore iketo kogno o sirkal tiyo to ji bende ywak e piny ok ber koro walam ne uru piny mondo piny obed maber. Erokamano ahinya kama gintiere kar kae ogirimiti mag tich mok en gimoro ma owacho ni en wendo e pacho kae kata mosebedo kaka itimo kinde ka kinde to anene kacha ka en chenro ma nyaka sani bedo kadhi mbele. One nitie gi pek mane e sirkal kata ka kitayo chenro mag sirkal koro ero giketo kok gitich onego bed ni gichwalo chenro ne jopiny. En gima winjo tek Cleo nikech yudo ka chal na ni gima dhi maber sie pacho ka ok ane nikech kwawuoyo sani somo rach somo mar nyithindo ma primary nyaka junior secondary school nyaka high school rach onge classrooms tinde kigero jopuonj gomo mbalariany somo rach nyithindwa nie school to bende puonj onge nyithindo ywaka moko be timna timpegi nyaneno nyoro nyocha ka jatend piny ywago yo moro ni rach Kenya ka e Nairobi ka bo kata Kenya koro piny ok dhi maber dwane walam Nyasaye ka jo kanisa mondo Nyasaye oduog piny e reru piny dhi marach. Erokamano ahinya nyokoro Ramogi Juang chenro ma kamano dhi nyime ka jot ma jatend piny Kenya ka thuolo ma kamae mondo mi wadonje twak morango odiochieng' ma kawuono duond kanisa osebedo kae ka golo duond gi pile ka pile ka wantiere kar kae chenro mago maga kaka itayo sirkal osebedo ka itayo gi yo machal nade. Adana chak kod Bishop David Kodia matudo kod achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Nairobi kaunti ma Kisumu mondo mi okonwa oboke man wuoro ne telo ma pacho ka twak mobedo godo odiochieng' manyoro tiende nang'o ka mwarango ka kaka piny Kenya ochung' ka wanyalo chako mana kodi kaeto ikonwa gik mantiere kar kacha kata ywak maduong' hie to en mane koro ka koro ikorango kaka chal mar piny Kenya en. Adwa wacho ni nyoro ne wuoyo gi piny to moloyo ne wuoyo ka wachimo twakwa ne ker mar piny
mana kaka owadwa nowacho, piny ok dhi maber, kaeto wan gi wuondruok ni gik moko duto koro sani ber. Kane gilando wach mar sirikal moriw ni iluongo ni broad based government ni, il ne nitie maduong' ahinya e piny luo ka, nikech baba nosenyisowa kuma onego koro waluw. To mano ne en moment in his own time. Koro ka adiera dwa donjonwa, gima kisungu luongo ni reality, koro ka dwa donjonwa, ni kara nyocha ne wan mana arus, kek mana wachamo cha ne wachame mana arus. Koro wadwa donje nyoyo mar mahanya, nyoyo maonge ng'ur, mane adiera modonjonwa, ni koro wadwa madho urungi makata na sukari onge. Omiyo nyoro ne waneno ni wawuoye weche machandowa e piny ka kaka oganda. Emomiyo ni wawuoye weche mag health, wawuoye weche mag security kata mag arita, wawuoye weche mag education, wawuoye weche moko mag mibadhi, to gi gik moko mosebedo kakelo pogruok e Kenya waka. Koro mano e gima nyalo wacho sani ni nochunowa mondo wawuoye gigi, nikech waneno ni wan kaka kanisa, ji osewacho ni waling'. To adwa ni mondo ji ong'e ni diere mane kanisa wuoye matek ahinya, ne diere mane nitie only one political party ma opposition ne chik ok oyie mondo owuo. To sani ne waparo ni nikech wan gi strong opposition ma bende nonego bed ni manoloso government, gibiro bedo strong enough now to speak. Ka wan to wayalo injili e pulpits mawa. To waneno ka kier nitie mang'eny, mane mochunwa ni nyaka koro wawuog oko e surface mondo koro jopiny owinji ni mae yo ma Nyasaye dwaro. Erokamano. Erokamano ahinya, mano Bishop kuom paro. Mabende adani mondo mi Bishop Andrew omede jiwo, nikech ada winjo paro mabiro e kinde ma jodolo iseyo kuom golo pachgi, giyudo ayany, aduoka mok ni kare, sirkal kwedo jodolo kuom golo pachgi kendo kuom chung' kod jopiny e kinde ma wantieni. Ochal nade kata ote makamagi are juma mokalo iseneno gi nade? An gi weche ariyo madwa ni mondo ajiw. Mokwongo, an e yierruok kod gima baba askofu owacho kuom barua manyogi ndiko. To nyocha gwela e budho moro mane nono kaka kanisa wuotho mondo abi e penjni no. To ka wago mbaka gi jodongo gi jowete ma wan ge budho, ne en retreat moro, to ne wafwenyo ni kanisa Kenya ka nigi chandruok 4. Namba 1 gin chandruoge mang'eny, to 4 ge manyalo wuoye. Namba 1, kanisa nigi problem mar preaching the weak gospel. Injili yot, injili ma wapuonjo sani en injili ma yom. Mano chandruok ma kanisa nigo. Namba 2 ma kanisa nigo e ndalo mantie ni kanisa nigi injili mokiki. Kanisa ok ochomo Yesu tir, gremb Yesu tir, kanisa okiko injili. Nyiso ni cultism, kanisa okikore. Ma samoro ng'eyo be jotich Nyasaye maliw samoro tami. Namba 3,
ma kanisa nigo ni kanisa is aging. Generation moro nitie ka ma ok donje kanisa maber. Then number 4, kanisa nigi hero pesa. Koro aparo ni ma achiel kuom gima ohinyo kanisa makata koro bende kanisa ma sirikal gi josiasa gi jopiny ong'iyo gi kanisa. Ng'iyo dhi obeti. Omiyo jaduong' right kawacho ni arus olosi wachamo kek. Ma wachikore wanyiero ka wan gi mor. To ka piny ru kiny to wadoke mahanya gi tirungi. Kendo wadoke nindo kech. Koro ka wakwero kanisa, koro ka kanisa kwero sirikal, to sirikal bende kedo gi kanisa nekech nitie kaka nitie kaka jo Nyasaye moko, jo Nyasaye te, Nyasaye moko ochiemo gi sirikal. Koro kisechiemo gi ng'ato, to kidwa koro dhawo kode tisechamo chiembe, te wechegi. To Nyasaye ng'ise Elija ni Elija wacho ni en modong' kende to koni an gi ji 7,000. Koro wagone Nyasaye kamano kuom joma pod odong' ma pok ochiemo gi sirikal. Ema koro chomo sirikal gi wechegi. Nikech kisechiemo kode munang'o tawo mumadho kadho. To kik were to dhawni nikech ong'eyo ni in gi chiembe iyi. Koro kamano ne jowete manyose ya malo mondo kwer wechegi. Wabro kwero wechegi kendo wabro chung' kwa wacho ni kanisa remain the conscience of the society. Sirikal ochop singo mano singo ne piny. Kendo mana kuma baba askofu wueno broad based government kobiro to ochalo gimo en mar jodala wage to koro en mana ji egi kinde kinde ji achiel egi onge gimo konyo godo ganda. Koro ka kanisa kwero to nyaka wakwer wechegi nikech piny ok ber. Kamano. Piny ok ber. Bishop David Kodia, aduoke to akendo. Warang kaka kanisa osebedo ka tiyo kod telo mopogore opogore mano e sirkal ma pacho kae. Are higni machon nyaka sani kama ntiere telo mantiere mar William Ruto. Seyo ma ibiwo sani kuom William Ruto. Iwacho ni William Ruto obedo kanyo kanie thuolo manyime nosire kod kanise mopogore opogore. Andika mondiki gi jodolo ma jokopere ma bende ne osiro odiochieng' manyoro nyaka telo mar kanisa mar Anglican. Mwacho ni gima ondik kacha gin gik ma giyiere go duto. Kacha na achiel miwacho ni kanisa kik ti godo e wechego mag nyayo siasa kata kik ti kode gi jo siasa kotendo kata wechego ma gichiwo kata kaka omenda. Keto kama chal nade kinde ma kanisa unemuya udhoudi une campaign ne jo siasa ke to bang'e chopo kama gintieni. Ero kamano daher mar wacho mokwongo ni kanisa nyaka ti gi sirikal kata gi telo ma Nyasaye muketi. Adwa nyisi ni kane jo Israel dwaro jatelo mamargi mokwongo, Nyasaye nochimo Samuel mondo dhi oket Saul kaka ruoth mokwongo. Ok ni nikech Nyasaye nohero Saul or Nyasaye noneno ni Saul en ng'ama the best. Nikech piny nochune nikech ji oramo ni gidwaro chalo gi jomoko. Koro Samuel bende had no choice. Nyaka no fulfill dwaro mar jogi. To kano keto Saul e kom, noweyo ne space mondo koro Saul oti. Nyaka Saul tich otamo. Mochako ore mondo dhi okwed Saul ni koro tich osetame. Wan bende wanyalo lemo ne telo marwa.
to kosedonje telo to wayudo ni tich koro tame. Nyasaye chakorowa mondo wadogi ni koro tich osetami, kokiloko ma to kiloko ma to koro inea. Mano e kama wantie. Kane Ruto president ne campaign en wach ma unfortunate nitie a section moro mar jotend kanisa mano wuok ayanga mar campaigning ne giluonge kaka owadgi kuom ruoth kata ne gin ginende to kwang'eyo, lakini ne gikawe kaka owadgi kuom ruoth. To ka koro nosechako tich, koro piny ochako duogo lokore. Ma samwa wuoye nieri onge kama nosenegie ji maloyo kuom higni 2 mosetiyo, jomosetho ma bunde onego ng'eny moloyo any other time in our history of leadership. Jomo maka mitere jela to gilal osebedo mang'eny. Emomiyo wan kaka jo kanisa kata ji wacho ni nwa support telo mar masani ni, ado wacho mondo jong'e ni ok en adiera ni kanisa no support. Ntie sections mag jo kanisa to ing'eyo ni kata nakwang'eyo history mar religion, kwadhie mar jo Yahudi, wan gi bende gi jo miluongo ni false prophets moko ma bende ne prophesy only mana good things ma ruoth dwaro winjo mondo gibende gidag aming'a. Koro mane pogruok mantie. Omiyo chakre ne President Ruto kaw telo, Kenya pok obedo gi kwe. Any leadership founded on falsehood, on hypocrisy, gi mibadhi mang'eny ok nyal chung'. Bedo ni ne kom ok onyiso ni gik moko beyo. Gik moko ok beyo. Emomiyo ne wawuoyo nyoro mwakawo gik moko 8 mane wawuoye nyaka losi mondo Kenya odogie wang'e. To ni wan gi jotelo machalo Daudi kane prophet ochome tir, to ok nokwed gik miwachone. En obolore kendo ywak ni Nyasaye mondo wene. Emomiyo piny ruodh mare nodongo mobudho aming'a. To ka in jatelo ma kokwer to yi wang' idwa hinyo ji, to koro iniweye lwet nono. Nyasaye tiyo kodi kaka ene modwaro. Erokamano. Wacho mano kaka Nyasaye tiyo kata kaka oganda mathoth bende nigi paro mopogore opogore mantiere kar kae. Bishop Andrew, kama wantiere oganda mathoth ka ogeno gi keto kuom kanisa, kaka jo kanisa, gigi ma Bishop David Kodia olero kar ka, Kenya ochomo kama kare koso Kenya ni kama rach, kama lose? Mana kaka jaduong' owuoyo no, weche adek ni kanyo mowinjo waler. Namba 1 en ni jowete wa moko ne oyawo dhout lemo kuonde ma gine jokwath mano orwako josiasa, ok jite.
mano nyaka bed maliw kendo mano nyaka ler kamano. Ok ji te manotimo mano. Ma josiasa joma wajanja ahinya. Ka giseng'eyo ni ka giwacho ni ruoth opaki tenderesa to mane mamorou to kanye ma gidugo to nyiero. To kaka be nawuoyo kuom kuonde ma kanisa ong'ole, jodolo moko be nitie ma koseneno pesa to koro pesa chacho wang'gi. Kanise moko wan go thurwa ka, wawuoyo kama mondo wajiwgi, ma oluoro jotelo go ma kata kane ni jatelo bire kanisa apoya nono. Asebedo jakwath e kanise moko madongo ma jotelo madongo go bende leme. Tiyudo ka report obiro ni samoro jatelo bire kanisa mondo olem kodu, tinono kata ng'ama dhi yalo no ka gineno ni okoromo nyalo pilo weche moko ma chwanyo chuny jatelo. To ng'ini injili winjo bed ni injili mocho ni weche duto mae muma wuok kuom much Nyasaye kendo gikonyo kuom tiego ji, kendo gikonyo kuom kwero ji, kendo gikonyo kuom puonjo ji mondo ng'at Nyasaye obed moikore ne tije mabeyo duto. Erokamano. Adani mak pano ikanyango duogo mondo wadhi nyime koda paro nyakoromo John to sani telo loso mano en jatend jotend migepe ma en jatend migawo mochung'ne weche mag limbe pinje maoko matudruok pinje maoko chake ne jatend migawo mochung'ne weche mag arita e yor kojolo. Musalia Mudavadi loso sani wadhi ane kar jot ma jatend piny Kenya. We honor what we have signed up to. Your Excellency, I can only emphasize that it will be important that as we execute our mandate, we exercise extreme humility. We also exercise integrity. And we also acknowledge that the focus must be on performance and delivery as you have assigned us in our various portfolios. Your Excellency, it is important that Parliament has also been here. They oversight us, and I think the message that we get from their presence also is that they are likely to be more vicious in their oversight assignments as they look at all the various dockets and what is expected of us. With these few remarks, it is my singular honor, Your Excellency, to now welcome the Deputy President, Professor Kindiki Kithure, to make some remarks and thereafter invite you to address us. Thank you. Your Excellency, the President, and all protocols observed, all the dignitaries here, I recognize you. Your Excellency, our Constitution creates a very elaborate yet crucial mechanism for accountability of all people who are delegated with the authority to act on behalf of the people of Kenya, in whose hands the sovereignty of this country rests. That accountability, Your Excellency, sir, ladies and gentlemen, is at different levels. First, the direct accountability system between the President and the people of Kenya through the elections.
in between, the Constitution creates arms of government. The executive, led by His Excellency the President, the judiciary, and the Houses of Parliament. It is argued that increasingly our Constitution and many other democratic constitutions have created a fourth arm of government, and that is the independent offices, other than the judiciary, because they are not the executive, they are not in the judiciary, they are not in the legislature, yet they are constitutional formations which help our democracy to move forward. Two of these arms of government are devolved, the executive and legislature. All these arms of government are arms of one government of the Republic of Kenya. The more reason, Your Excellency, sir, that on an occasion like this one, other arms of government come to witness and also to support the executive, because we are all arms of one government of the Republic of Kenya. Going forward, under your leadership, Your Excellency, we hope we'll be able to build greater harmony and coherence among the arms of government and the two levels of government, because all of us, from yourself and everybody else exercising authority in this country of whatever nature, does so on behalf of the people of Kenya, and the government is one, but with various arms and various levels, as I've outlined. Therefore, Your Excellency, it is a great occasion for us today, even as we look at the performance contracts of those of us who are in the executive, as we make sure that we enhance our accountability to the people of Kenya as you lead us. The second and last remark I want to make, Your Excellency, is I've been reflecting on a day like this one, what this means to us who are here. It means that we are expected, in the context in which we exercise our mandates, to ensure that whatever commitments we make, we fulfill them. Because accountability demands transparency, report back, and evaluation. And Your Excellency, very humble view that in the context of a very vibrant democracy that Kenya is, going forward, we have to work harder, faster, more efficiently, if we have to keep pace with a very vibrant democracy that our country has become. Your Excellency, I'm happy to be part of this, and I promise you from where I sit to support you and to work with all the other colleagues as you lead us to deliver a better Kenya, a more inclusive Kenya, a Kenya that is sensitive to the needs of its people, and a government that is sensitive and responds to the needs and aspirations of the people of Kenya. Permit me, Your Excellency, to request all my colleagues to be upstanding as I welcome you to address us. Mr. President, you're welcome, and thank you very much for this occasion. Thank you very much, Mr. Deputy President. Let's take our seats. Let me first take this opportunity to welcome all of you present here, members of the executive, members of the legislature,
members of independent commissions, our members of the diplomatic corps, and friends. This function is not just a part of the traditions and practices of our public service sector. It has its foundations in the Constitution, which, besides national values and principles of governance, has entire chapters devoted to the public service as well as leadership and integrity. These provisions, alongside other laws enacted under them, when seeking our and receiving public services, define the expectations and entitlement of citizens. For us, they also set the standard we must uphold at all times in our performance, individually and also collectively. It is important for us to understand that in entering the public service, we are under an explicit and implied binding contract with the people of Kenya to perform the tasks and duties entrusted to us and manage resources under our stewardship to a specific minimum standard set both by the law and by the Constitution. It is therefore always a good strategy to establish the document and clear terms and conditions to which we and the citizens of Kenya can make reference in evaluating whether we are doing our jobs as is required of us and providing meaningful value to the people of Kenya. In electing their government, the people express specific expectations and entrust us to deliver fully and also to deliver on time. I am committed to honoring that trust fully, and to do so, I rely on you to equally do your part as set out in your terms of appointment and as demanded by the Constitution, the law of Kenya, and the electorate. Our performance contract with citizens was formalized upon the inauguration of this administration in our commitment under the bottom-up economic transformation agenda for Kenya. This plan embodies our commitment to addressing critical priorities, including reducing the cost of living, managing inflation, taking all steps to create jobs, eradicate hunger, enhancing food production and productivity in general, and expanding the tax base and improving our foreign exchange balances. We also pledged to enhance governance, democracy, and the rule of law, protect rights and freedoms, uphold our national sovereignty, and achieve inclusive economic growth. These are the benchmarks by which Kenyans will assess our success. As we signed the second generation ministerial performance contract for the year 2024-25, let us reflect on our commitments, the ones we made, and the weight of the responsibility that we have on our shoulders. These performance contracts are not mere bureaucratic rituals or ceremonial formalities. They represent firm and solemn commitments to implement the inclusive and transformative goals of our plan. I must emphasize, and I encourage you to internalize, the strategic pillars of this agenda and their interconnectedness. These pillars demand greater efficiency in current programs and projects and a bold redefinition of our service delivery paradigm. Agriculture, for example, is critical to ensuring food security, empowering farmers, creating an ecosystem of micro, small, and medium enterprise, drive job creation, and also build on our economic growth.
Affordable housing, on the other hand, enhances dignity and stimulates not just the construction sector, but the whole manufacturing ecosystem in our country. Universal health coverage fosters a healthy, productive population, making sure that no citizen is left behind. While the digital superhighway and creative economy positions Kenya as a global innovative and innovation hub, enhancing our efficiency and also building on our competitiveness. These pillars define my performance contract with the people, which have been directly executed by me and through cabinet secretaries and accounting officers. We are therefore united under a solemn bond to fulfill these commitments for the benefit of our nation and to make this country a better place for all of us. Performance contracting arises from our recognition of the need for a structured mechanism to transform Kenya into an industrialized middle-income economy with a high quality of life for all our citizens by the year 2030, as envisioned in our Vision 2030. It subjects each of our actions to objective benchmarks to evaluate progress and ensures that the needs and aspirations of the people remain at the center of every effort that we make. Over the years, performance contracting has proven to be a robust accountability framework, ensuring the effective use of public resources to meet constitutional mandates and also to meet citizen expectations. This year's contracts integrate the priorities of the fourth-term medium-term plan under Vision 2030 and the strategic pillars of the bottom-up economic transformation agenda. These plans aim to maximize the impact of scarce resources on Kenyans, particularly those at the bottom of the economic pyramid. A society, ladies and gentlemen, is best judged by how it treats its most vulnerable members. And interventions targeting those at the bottom of the ladder will eventually uplift everyone. By aligning their functions with these commitments, every ministry, department, and agency contributes to a rising tide of inclusive prosperity. The contracts we signed today are action plans for urgent, precise, and efficient execution. I expect each cabinet secretary to take personal responsibility for achieving the targets outlined in their ministry's contracts. There is no room, ladies and gentlemen, for excuse or delay or failure. Accountability must cascade through all levels of ministries, departments, and agencies to individual officers. At the end of the financial year, each cabinet secretary will receive a performance report card reflecting their ministry's achievements. These scorecards will ensure that performance contracting is not seen as a meaningless ritual. This scorecard will carry recognition, rewards, and sanctions which will be applied without fail. Excellence, integrity, efficiency, and consistency will be rewarded, while failure, negligence, waste, and misconduct will promptly invite corrective action. It is important that performance contracting is deployed in ways that raise the levels of engagement and motivation and promote greater conformity with the values and principles of public service. In other words, I fully expect to see continuous improvement in responsiveness, efficiency, and integrity of our officers collectively and individually.
To ensure seamless implementation, the National Treasury will disburse available budgetary allocations on time. Lack of funds or delay in their release should not be an excuse for failure to serve citizens. Consequently, our planning, budgeting, and execution functions must operate in closer harmony to achieve this goal. After more than a decade, I believe that the time has come to institutionalize performance management. This is why a public service performance management bill is being finalized and will soon be tabled in Parliament. Through legislation, we will entrench accountability and promote the highest standards of service delivery at all levels of government. To strengthen coordination, I have also established an office to focus on performance and delivery management in the Executive Office of the President. Through this office, all MDS will be facilitated to quickly address performance deficiencies and oversee the timely implementation of corrective measures. Performance management is a best practice that must include the entirety of government, and no taxpayer-funded institution should be exempt from the mandate to deliver. I commend constitutional commissions, county governments, and institutions that have embraced performance contracting and urge those that are yet to adopt this framework to do so in the spirit of accountability and conformity with the values and principles of public service. Because overall accountability rests with me, I take this responsibility and opportunity to assure you of my full support in fostering a performance-driven culture within the public service in furtherance of faster delivery of our national transformation agenda. Each one of us is required to deliver on our commitments, and the best way to do so is by working together, united by the urgency of the need to transform Kenya and ensure that every citizen experience the full promise of this country's abundant opportunities and possibilities. I look forward to working with each and every one of you, and I'm happy that on this occasion we have chairman of parastatals, we have a chief executive of government agencies present here, so that we can approach this with a whole of government drive and momentum. I want to assure you that although we are in a difficult place globally, economically, but I am very confident that we have the team, we have the people, and we have the plan and the goodwill to transform our nation. I have no doubt in my mind, and there is no room for failure. We must succeed. We must build on the synergies that exist within government departments, work together towards creating the momentum that is going to make each and everyone succeed. I want us to understand that the failure of one sector of government, one department, one agency, one ministry affects the overall performance of government. And therefore, it is our collective responsibility to make sure that using the whole of government approach, that we ensure that we build the necessary momentum and also synergy so that we can succeed together. The executive will not succeed if the legislature
does not succeed. And the judiciary will not succeed if the executive or the legislature does not succeed. The success of Kenya is going to be the success of every arm of government and every department of government and every agency of government. And that is how we are going to succeed. I want to assure us, as the people of Kenya, that we are in a very pivotal moment. We have taken on a transformative pathway. We have taken on very difficult assignments. For a very long time, close to 15, 20 years, we haven't thought with clarity about our education and the funding of our education. We have decided this time round to bite the bullet and sort out the funding in our education sector and provide clarity on the education of our children. For a very long time, we have imported food in Kenya when we have the wherewithal, the capacity to produce enough food in our country. We've taken on that responsibility, and we are making strides. This year, by God's grace, in a very long time, we will not import some of the food products, including maize. I am equally very proud that we are making significant progress in the production of sugar in Kenya. Something that has been so difficult. We've had to look for COMESA safeguard waivers since I was Minister for Agriculture almost 10 years ago. But this year, by God's grace, and with our farmers working hard and the support we've given them, we have seen a drastic reduction in importation of sugar. We have taken on another very difficult assignment to make sure that we give decent dwellings to the people of Kenya, especially the vulnerable, especially the disadvantaged, those who live in slums without toilets, without electricity, with no sanitation. We've taken on that assignment because we have decided a different pathway for Kenya. Rather than lament about our situation, we have taken on the responsibility to do something about it, however difficult it may be. We have taken on the responsibility of universal health coverage. I know 2 successive presidents have attempted and they didn't quite succeed. 2 successive governments have attempted, they didn't quite succeed. We have decided that we are taking on this challenge because there are too many Kenyans that die out of illnesses that we can treat. There are too many Kenyans who end up in squalor and poverty because of hospital bills. We have decided that this time round, we must get it right and make it possible for every citizen, irrespective of their financial status, that they can get the highest level of treatment in Kenya. Difficult, yes. But rather than lament about a not so working NHIF, an NHIF that has bills dating 10 years, 15 years, we've decided to correct that situation. And I promise you, we will confound
the naysayers. We will succeed. This country will not fail. This great nation that God has given us will succeed. The enemies of Kenya will be put to shame because we are going to succeed. And we are going to take this country forward. I am persuaded, and I am very clear, and I am focused on making sure that together with all of us, working as leaders in the Republic of Kenya. And all of us understand the more authority you have, the greater the responsibility that rests on your shoulders. And the greater the responsibility you have on your shoulders, the higher the accountability that you are judged by. So all of us must work together towards making Kenya succeed. This country of ours, this home that God has given us, we must work tirelessly to make it succeed, to make it great, so that we can bequeath the next generation of Kenyans a better country, much more organized country, a country that shares prosperity, a united country. So, ladies and gentlemen, I am asking of all of you, the people who serve in different capacities, the people who have the privilege and honor to occupy whatever office in the service of the people of Kenya, that we join hands, we work together, and we focus on making this nation great. I want to thank you very much for coming for this function. I look forward to working with the ministers and the PSS and those who run different government agencies in making sure that we deliver on the commitments, on the mandate, and on the assignments that have been signed off here today, so that our nation can succeed and we can meet the expectations of the people of Kenya. We will make the other steps as we go. I'm sure every ministry is going to look at the individual departments and also agencies in the different ministries to make sure that they become part of this whole of government approach in the delivery of our assignment given to us by the people of Kenya. Thank you very much. God bless you all, and God bless our great country, Kenya. Asanteni sana. Another round of applause for His Excellency. Thank you, Excellency. We'll request that you remain on stage as we wind up with the national anthem. If there's anybody who is seated, please let's be upstanding as we finish with the national anthem. The national anthem. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on a vehicle. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto.
churches. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar dakel belo kaka winjore. Mai chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Bali Adventure na View Travel. Explore the vibrant culture, pristine beaches, and the serene landscapes. Enjoy Kuta or Nusa Dua, Gili Trawangan, and Ubud. Ride a horse cart and hop between islands by a fast boat. Escape to Bali's paradise for 8 days, starting from $2,067 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni nyakoro Ramogi Juang wasebedo ka wawinjo twak mar jatend piny Kenya bang' ka oloso kachiel kachiel wacho ni gigo mabende olose kotenore kod twak kendo telo mano mar piny Kenya iwacho ni en ang'o mirango hie gigi duto. Wacho ni weche mag telo makare nyakoro Ramogi Juang adani mondo mi akoni ni pod an gi welo kar kaka waloso duond kanisa e chal mar piny Kenya. Kanisa ochung' kama chal nade antiere ka kod Bishop David Kodia en studio ma Kisumu kachiel kod ka Bishop Andrew Ouma ka wantiere kod ka achiel kachiel mar mondo mi wane kaka wasodo kod achiel kachiel. Bishop Andrew achako kodi kaka pok adhir Bishop David Kodia. Ntiere claims ma liekore mokwongo gin iwacho ni an culture of lies, machielo mano miriambo, machielo ntiere ka singo mok chop kare kata unkept promises. Irango gi yo machal nade nikech giduto gin sirkal ema ero chiwogi kama gintiere kar ka onego bed ni rango ni jopiny oyudo chenro magi
e yo makare. Sani ero winjo kanyo cheno moromo e State House, gima jatend piny Kenya wacho kaka gidach sudo nyime ka giketo e tim gik monego bed ni gikonyo godo ngima jopiny. Leo weche to mit ndi kiwacho gi kata ka jotendwa wacho gi to timo gi ma ok gitimre, nikech king'iyo piny sani tiyudo ka really onge gima dhi maber. King'iyo health, gik manyo jowetewa ondiko e barua manyo wasomo ne jatend piny, health is mano e chuny piny, ji tuo. Kaka piny tuo, ji ok nyal thiedhi maber, mano wach malich ahinya ma ok wanyal ling'. Kendo king'iyo security, abductions, the killings, jatend piny nogo nosingo ka no campaign kowacho ni extrajudicial killings ok bitimore e lochne. Waneno marando kendo ji ywak. Koro kiwuoyo kuom singo ma ok chopi gin mago mibadhi somo kaka ne wasewacho. Sani nyithindwa ni university moko ninda moko oseduogo e mier. Jopuonj mag university ogomo. Ok ine ka weche go bedo addressed, pogruok mag oganda. Koro piny to ok dhi maber. Kendo kanisa nyaka gol duonde oko motegno, kendo nyaka walam ne piny. Jaduong' Baba Askofu owacho nwa ranyisi mar Ruoth Daudi. Daudi en ruoth maka jo Nyasaye ma jodolo ma jonabi ochome kod wach to odok chien kendo tur kendo kwa ng'uono kendo move ahead. Leadership kata odi kamidake no, kata oda, kata kanise mwarito ka jokwath. Kiwinjo wach moro ma ji ng'isi ka feedback, nyaka inone gi structures magi kendo nyaka idog chien mondo iwinj ywak joma ni piny mogik. Koro singo ma jatend piny osesingo ne jopiny from campaign up to sani, an akia mosechopo, ka nitie to tinde. Kwa hivyo the state of the country ok ber. Erokamano ahinya. Bishop David Kodia, machiegni kendo ka wantiere kar kae, winjo gima twak ma jatend piny Kenya obedo godo, ok wamul mano, kata kamano uyieru kod paro ni nitiere miriambo mathoth, singo ma ok chop kare e bwo sirkal masani nitiere kar ka. Kirango weche mag telo, bende iparo ni nitiere resruok moro amora malong'o madhi bedo kabiro. Nyoro kano twak kod ute fwambo, niwacho kanyo nurito neno ka jotije mag State House odhi maonge salary, kata obedo kata ka onge kod osara momigi tok dwe, mano kaluwore kod deko mag omenda chwalre kaunti. Nitie singo kod gik mathoth ma bende sirkal reme. Kenya ochomo direction minyalo wacho ni en makare, koso nitie gik mathoth monego bed ni timo ka weche mang'eny owe to oganda otiyo. Erokamano. Adwa wacho mokwongo yiena mondo a respond gik ma winjo ka ker awacho ka utieko otuba mare. Kamano. Awinjo kowacho kanyo ni odwa mondo Kenya obed gi the highest level of treatment in Kenya. Mani thieth biro bedo ma hali e juu. Kendo awinjo koduogo wacho ni enemies mag jo Kenya biro neno gima dhi nyime kendo gibiro bedo gi wich kuot. Penjo ma en ane da entie buta tato da penje ni enemies ma Kenya gi gin jo mage ma wigi biro kuot ka gineno ka Kenya dhi malo ni. Enemies mag Kenya kata na jowasigu mag jo Kenya
gin jasik jo Kenya nikech gin ma gin gi teko, gin man gin mamlaka to ma ginyalo manage go economy of the country. Pesa duto ma wachoko gin ma girito. Omiyo ka pesa lal mar NHIF ne olala billions olal, ere enemies mag jo Kenya maloyo jok mwagone gi ombulu mondo rit pesa wani. Omiyo gik maneno katimore ni ji ndiko sign gik moko, ana nyalo wacho authoritatively those are hot air. Nikech kata nakane gikawo tije ne gi sign ni gibiro tiyo ne jo Kenya e yo mawinjore. Tang'o matimore sama koro gisekawo tich? Omiyo gik minene sign e public magiluongo ni public relation exercise. Aparo ni jo Kenya ok gin wajinge mo ginyal ng'eyo gima dhi nyime. Omiyo wan walemonegi mondo Nyasaye odonji e chunygi mondo kik giher mibadhi, nikech joma kwalo pes jo Kenya ok en an, ok en in, to en mana gin magin gi uwezo mar kawo pesa to gidhi kano kuonde ma gidware. Omiyo kik oywag ni enemies ma Kenya biro bedo embarrassed, gin giwegi ema gibiro bedo embarrassed. Mane gima adwa nawachi kuom twak mawinjo kuomeno. Kati chaki penja wach mar kanisa to gi gik mwasechung'negi gi kaka waneno kaka piny dhi. Kane mane mipenjowa kamano, adwa ne confirm ni mane mipenjo media. Kanisa nyaka chung' motegno, nikech wan kata ji yanyowa kwa wuoyo, kata mana statement mineno ne wagolo nyoro noero, iyudo ka jomoko achiel ariyo moko pod yanyowa yanya. To mano tok monwa tijwa kaka jonabi mag Nyasaye. Onge gima chielo ma ginyalo timo moloyo yanyowano. To wan to ok wanyal tho wuoya ka Nyasaye mokumi teko mar wuoyo. Omiyo jopiny nyaka ng'e gimoro ni a prophet ok onego bed ni owuoyo kinyi, owuoyo dhiambo, owuoyo gotieno. En owuoyo mana ka Nyasaye emochime ni mondo owuo. Kapok Nyasaye owuoyo kode mowacho ni dhi wach ma, obiro ling' thi. Nikech sami wuoyo no nyaka bed ng'ama ni ng'eyi. Omiyo kane wawuoyo nyoro, Nyasaye emane ni ng'ewa. Omiyo sami anyo Nyasaye man ng'eyano. To mano be ok rach, jonabi bende giyanyo chon. To koro mano to koro wachni. Tich jadolo eni, thus says the Lord. Mae gima Nyasaye wachonwa kinde ma kamagi. Ni Kenya nyalo bedo maber. Kenya nyalo dongo. Kenya nyalo bedo piny ma ji duto oyiego. To mokwongo nyaka ochak gi jotelo man malo. Ka ginyalo bedo joma nigi haki. Kake pinje machal Korea ma koyudi ka in gi mibadhi
tiwemna tich. Koyudi kitimo timo kowinjore tiwemna tich. Weche mag security wasewuotho piny ni mang'eny, kendo nitie kuonde ma kiyudo polis obiro maki kendo biro konyi, biro teri kama idwaro. Dhano ok oluoro polis, to gimiyo polis luor nikech gitiyo e yo mowinjore. To karwa ka to wayudo ka ng'eny ji oluoro polis, to ok gimiyo polis luor nikech tim ma gineno kaka polise timonegi. Ka ng'ato nyalo bedo ni en gi bunde to onego ng'ato e yo mok owinjore. Kaka koro nyocha negi nyithindwa diere Gen Z revolution ni. Ng'ama nigi ode manigi nyithindo bende nigi chir moro mar jachien ne odwa nego na nyithind jowetegi nikech odwa moro jogo mondike. Ka wasechopo e hali ma kamano, to gik ma rais wacho gi ok bi chomo kuro. Wadwaro ni tim ma nyaka chakre gi lokruok manie ngimawa kaka dhano. Ka giseneno korgi to gibiro konyo jopiny. Nono to kata gikaw mana Kenya obed na margi kendgi, ma gikaw mwandu jopiny te mabed margi, onge kuma gibiro dhiye. Bishop, kapok aduogo e studio kar kae, nitiere madani mondo mi ler. Weche masani wuok kuom jodolo, ma bende osewach ka wuok kuom kanise mopogore opogore. Gin mana mbaka mantiere sani ma ilose, koso nitie gimoro minyalo tim mondo mi olugi kaka follow up, mondo nene reforms midwaro kata lokruogegi ochopo kare. Nikech jopiny moko nyalo wacho ni oyo, wang'iyo gi duond jodolo, ginyalo ga wuok dichiel to gigo koko kata gilosi, to kama weche gidhiye kata malong'o ng'ama kete tim onge. Geno mane man ka? Abiro wacho ni jopiny nyaka ng'e ni wan nitie gima wanyalo timo, to nitie gik moko mok wanyalo timo. Prophets in the Bible gin tiji ne gisiemo jotelo, to ginyiso jotelo gima Nyasaye dwaro, kae to giweye mna gi kanyo. To owigi okwil bende ogiol mar siemo jotelo, kae to giwacho ni jotelo gima Nyasaye dwaro nyaka gitim mondo jopiny obed gi thuolo. Wan mane tijwa ok wabidhi timo audit e treasury mondo wang'e ni pesa di mokwal, to nitie ng'at moro ma jopiny ondiko miluongo ni Auditor General. To kendo Auditor General ogolo ga report pile ka pile. Pesa mokwal, pesa molal ma kakuti bende onge. Mada ne wane piny ma chik tiyo, to ka auditor osegolo report kamano, to en tij parliament mondo koro elo jopiny okaw atwa ne agencies mag sirkal ma pesa olaligo. Tok ne ka parliament bende waonge go, wan mana gi building, to jomarito mane gi chuny mar kawo gik moko e yo mowinjore to onge. Mane shida mwan go, nikech parliament onego bed ni ene oversight, nikech ene ma en gi mandate mar investigating. Wan kake church owaonge gi mandate, ok wanyal dhi nwadwa investigate gik matimre treasury e ministries, kech mano ok marwa. Koro ka organs mag piny miluongo ni judiciary, tiluongo ni parliament,
tiluongo ni executive. Ka jogi duto nyalo kawo line margi e yo maber, ma ng'ato ng'iyo nyawadgi, luoro moro mar timo richo moyangore biro rumo. Lakini ero mar ich era mwaseherogo iyewa ahinya, omiyo kwasekawo ting'wa gi pek. Mano e gima nyalo wacho. Erokamano ahinya Bishop David Kodia, kendo ilere e yo makare. Nitie gik mathoth nya mantiere kar ka mondo mi ne warangi achiel kachiel, mano kama wantiere kodi kar kae. Bishop, geno minya medo wiye kaka otenore kod geno ma jopiny obedo go. An gima nyalo medo kuma jaduong' askofu wachono en ni jadolo ma Nyasaye oluongo obedi ofise mar dolo, wawe manyo jogi State House, nwariedo wadhi chiemo. Muma wacho luongwa ni the highest calling, en luong mamalo molo luong te. Koro wawe rwako lep dolo nwadhi State House ni wadhi chiemo kata wadhi kwa kony, wabed jo Nyasaye ma Nyasaye oluongo, kendo waromie gik matin ma Nyasaye omiyowa mondo wacham kendo watinego. Namba 2, kata king'iyo scriptures, ng'iyo muma, to jodolo mag Nyasaye ma jonaye ma baba ne wuoyego nok dhi many joge mane manyogi. Ok waduog kanisa kuma kanisa obedie, ujo bedie, mondo jogi ochop kuma gibende koro ginya manyo kanisa. Koro ka pod wadhi ni wan ma wadhi to agenda ni mana kucho, wan wonga agenda. Kata wadhi limbe ma kata sikols gi, to jogi ng'iyo gi duondwa, kendo kwa wuoyo to giweni wawuoyo ne ketinde wadenyo. Koro aparo ni wan jotich Nyasaye ma Nyasaye oluongo, wabe warit injili, warit luong, warit ofis unabii, mondo ka Nyasaye wuoyo e chunywa to wadeclare ni thus says the Lord, to wachung' e wachno. Kaka jaduong' wacho bende, wan waonge strategy moro midwa ni follow up. Wan jotich Nyasaye biro wuoyo ka siemo rach, ber bende ka nitie to wawacho. Nikech ok wan opposition, wan josiasa. Ber be ka tien to wawacho, rach bende ka nitie to wawacho. To waritre mondo wawe chalo gima jogi neno ka jomodenyo. To Bishop, mano bende osenjawo dolo gi duond kanisa e pachoka. Bishop, gin yore mage ma itiyo godo mondo mi one itruo kinda sirkal koda riwruoge mago mag kanise bende ochopo yo makare? Nikech ok aparo ka en riwruoge mag kanise kende mantiere kar ka. Kiwacho ni kanisa otudre yo makare gi sirkal, oyo sirkal onego bed ni chwalo chenro mage mag dongruok ne jopiny. Kanisa se kuom rem timo mano. Ka dipo ni nitiere yo moro amora mantie ka kanisa nyalo tudre kod sirkal, bende nitie, nikech wacho ni ero thuolo kata lwasi moro amora magiloso en mar neno ni japiny oyudo dongruok kendo chopo ne machiegni. Mechanisms nyalo bedo ni gin mage. Donge kanisa bende timo dongruok mowinjo bende sirkal ema timo. Kanisa nigi osiptende, kanisa nigi sikunde mag ran, kanisa timo projects mang'eny, kanisa respond to disaster kotimore e piny. Gik mwatimo nikech era mar Yesu mane chunywa. Tadiere gin tije ma sirkal mujotim kikatiba. Koro nitie kaka kuonde mwaromego, kech warome raia, waromo ka gitione raia, to wabwatione raia kendo wayalo ne raia. Kuonde mwaromego ema koro kik chwanyruok bedie. Koro kech waromo ka kanisa ogero osiptal, nawinjo ka kanisa ywak ni osiptende mag sirkal mag kanisa pod nigi goyo mang'eny mapok ochul. Warome sikunde, warome dongruok opogore opogore ma kanisa bende timo, to timo ka serve godo the citizenry. Koro winjo bed ni kuonde mwarome go nyakwa
nyakwarom watim maber. Number 2, members of political class gi bende members of our churches. Gidhi various churches. Koro and upon them and us mondo walos forums mwanyalo share things that we can do together mondo watine japiny. Erokamano. Wach mare mogik ni bedo mane kochiko karka ote mare ne sirkal ma nyabedo nyaka sirkal ma county nikech kono bende ukomul to kanya kama ntiere ponono pek mag weche bende. An wach ma dawach katie kone sirkal bed ni county bed ni national government ni watine jopiny gi humility. Ng'eny kineno kaka jotendwa ok ine dembruok. Ji wuoyo kago korgi kendo ji wuoyo ka onge ritruok. Watine jopiny gi humility gi dembruok. Wabed joma ok ohero igi. Waneno ka hero ich is the thing. Kendo kata king'iyo kata mana kaka sirkal osetiyo kata sirkal mowueni tich miyore mana kiosiepe kendo nitiere king'eruok mang'eny. Raia kata oling to neno. Koro an dajiw sirkal mondo wabed jadieri waaye mibadhi. Watine jopiny gi humility gi dembruok. To gi Nyasaye muwacho nubu luorono. Wane olemo. Erokamano ahinya. Bishop David Kodia kawatieko wach mari mogik debed mane ote ne kanisa jogo ma itiyo godo ahinya e kinde makoro seyo imedo biyo ne sirkal ewi chopo kade singo ma opogore. Wach mari mogik. An ado wacho ne mana uwetena ma jodolo ni wachung'uru motegno kuom adiera. Ne Bishop, the late Archbishop Gitare nowacho ni kik wawe sirkal odhi mabor. Mano wanyalo bedo cold. To bende kik waket jotendwa gi kibe machiegni ahinya kodwa. Ginyalo wang'owa. Yani gimiluongo ni critical distance. Nitie gik moko ma ka wadhiye josiasa gi gin bende gin jowad adieri. But nitie kuonde moko ma onego wawene gi space margi gitim kaka gin ema gidwaro timogi. Nikech moko nywandowa. Nitie yowni moko manie siasa kama ka in jadolo maduong' to ibende in kodgi e nywandruok ni. Iyudo ni koro your moral authority bedo eroded. Omiyo nitie jowetewa ma gidwa hero josiasa ahinya. Ma sasa ma winji josiasa ni ka to seringo. Such situations ok mi wabed gi prophetic authority to minister to our politicians. Omiyo warituru luongwa mokwongo kaka jodolo. Wawe mibadhi. Kik waher envelope kuom politicians. Jo Kristo wa maritowa manomiyo wabedo jodolo should be able to take care of our needs. Moloyo kwa neno jasiasa to kuro lap dhowa ema lwar piny. Ni konyruok oloro ai malo. Mago gik mamayowa teko mar yalo injili. To wabedru gi geno ni pod wantie, Nyasaye pod wuoyo kodwa. Wayiene mondo wuo kodwa mondo wabed wuo gi jopiny. Erokamano ahinya Bishop David Kodia, Bishop Mabondo mabene jakom mar riwruoge kanise man Nyanza mano NCCK bade ma Nyanza. Erokamano kuom bedo thuolo matwa kodwa kiwuok e studio ma Kisumu kama wantiere kodi ka Chal kachiel ka Nairobi ka abedo kae koda jadolo Bishop Andrew Ouma. Erokamano ahinya mar kanisa mar International Christian Assemblies mabiro to koda Chal kachiel abedo kodi kare okisa par gariyo nyaka sani sa beach osekalo dakika 3 mane makelo giko mar TWAK kachiel koda ka chenro ma kawuono anyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango kete Ramogi TV kine waradi waranga ne sekta mar somo ni to chal nade kochakre mbalariany nyaka jogo mawe sikunde
angwarangane kacha jogo ma wesikunde chenro mar mbako romo ka ng'at TWAK Kodia achiel kachiel kete mar Ramogi TV oreti masane.